Good morning, students. We are going to take our lesson number 2, health and diseases. In first video, I have completed page number 6. Today, we are going to continue with page number 7. Infectious diseases. Diseases spread through contaminated air, water, food, or vectors. Insects and other animals are called infectious disease. Infectious disease म्हणजेच साथीचे रोग, असे रोग which is spread through contaminated air, water and food. Contaminated means ज्याला आपण दूषित म्हणतो, दूषित पाण्यातून, हवेतून आणि जेवणातून पसरणारे, और वेक्टर्स लाईक इन्सेक्ट अँड अदर ॲनिमल, किंवा जे कीटकांपासून किंवा इतर प्राण्यांपासून पसरतात. दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज. अशा रोगांना आपण साथीचे रोग किंवा साथीचे आजार असं म्हणतो. सो one table is given here on page number 7. Name of diseases: pathogen means which organism is responsible for the cause of that particular disease. Mode of infection, how that disease spread किंवा तो कसा पसरतो. Symptoms, when anybody cause that disease, what are the symptoms, त्याचे कोणती लक्षणं दिसतात. Prevention and treatment. Prevention is a cure, we can say, that we take to not infect by that particular disease. तो आजार होऊ नये म्हणून आपण कोणती काळजी घेऊ शकतो. अँड व्हॉट इज द ट्रीटमेंट, इन केस जर आजार झाला तर मग त्यासाठी आपल्याला कोणते उपचार करायचे आहेत. सो लेट्स सी दॅट टेबल. फर्स्ट इज अ ट्युबरक्युलोसिस. ट्युबरक्युलोसिस वी जनरली नो दिस disease as a TB. The pathogen which is responsible for the tuberculosis is a Mycobacterium tuberculei. That is the particular pathogen which is responsible for the TB. Mode of infection, how this disease infected. Spitting by patient through air, prolonged contact with and sharing of a material of a patient. Spitting by patient, that disease is generally spread by the spitting by patient. त्या रोगाने इन्फेक्टेड झालेला कोणताही पेशंट असेल, तो जर सतत थुंकत असेल तर त्याच्या थुंकीतून ह्या रोगाचे जे जीवाणू आहेत ते पसरतात, हवेतून त्याचा प्रादुर्भाव होतो. प्रोलॉंग्ड कॉन्टॅक्ट विथ अँड शेअरिंग of a material of a patient. If anybody is there which is infected with a TB in your house or in your surrounding, and you are having prolonged contact with that person, or if you are sharing the material like clothes or napkins or anything of that person, so there are possibilities of infection of a TB. Symptoms: chronic cough, bloody spitting, emaciation and difficult breathing. So these all are the symptoms of a tuberculosis. Chronic cough, if anybody is infected by TB, he is having chronic cough म्हणजे प्रचंड असा खोकला येतो. ब्लडी स्पिटिंग, थुंकीतून रक्त पडतं. इमॅसिएशन अँड डिफिकल्ट ब्रीदिंग. इमॅसिएशन इज द सिमिलर वर्ड ऑफ दॅट एक्साइटमेंट, उत्तेजित झाल्यासारखं होते आणि त्यामुळे श्वसनाला त्रास होतो. प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट. BCG वॅक्सिन, we know that vaccination is carried out by our government for all the children, and BCG is one type of a vaccine which we have to take in our childhood for the tuberculosis. Isolation of a patient and a regular medication like a DOT. Isolation of a patient, it is better that we keep any patient which is infected with tuberculosis isolated. त्या पेशंटला स्वतंत्र वेगळं ठेवणं अँड रेग्युलर मेडिकेशन लाईक अ डॉट. नावडेज इन अवर प्रायमरी हेल्थ सेंटर medication like a DOT is available for the TB. TB is a totally curable disease, and with the help of a DOT we can cure it easily. The next is a hepatitis or a jaundice. Hepatitis virus A, B, C, D, E. All these are the pathogen which cause hepatitis. Mode of infection is a contaminated water, sharing of a needle and a blood transfusion. Contaminated water, दूषित पाण्यामुळे जॉन्डिस किंवा ज्याला आपण जनरली कावीळ म्हणतो ती पसरते. शेअरिंग ऑफ अ नीडल अँड अ ब्लड ट्रान्सफ्युजन. इफ एनीबडी इज इन्फेक्टेड विथ अ हेपेटायटिस, इफ यू शेअरिंग द नीडल्स विच इज यूज्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर पेशंट, और इज देअर एनी blood transfusion between the patient and any normal person, there is a possibility of infection of jaundice. Anorexia, yellow urine, general weakness, nausea,
vomiting and a gray stool. All these are the symptom of a hepatitis. फर्स्ट इज ॲनोरेक्झिया, ज्याला आपण जनरली भूक मंदावणे किंवा हेपेटायटिस कावीळच्या पेशंटला भूक लागत नाही. द कलर ऑफ देअर युरिन इज अ येलो जनरली. वीकनेस अँड अ नॉझिया. वीकनेस म्हणजे थोडा अशक्तपणा जाणवतो. नॉझिया अँड ओमेटिंग, ज्याला मळमळणं किंवा उलटी होणं असं म्हणतात. सो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ अ हेपेटायटिस. अँड अ ग्रे स्टूल. स्टूल इज अ नथिंग बट द पोटी or motion we can say. The color of that stool is a grayish. Drinking boiled water and a proper cleaning of hands. As we have seen, the main source of a mode of infection of hepatitis is a contaminated water. So it is a preferably we have to drink the boiled water and a proper cleaning of hands. Next is a dysentery. Bacteria, virus, Shigella, bacilli, Entamoeba and a histolytica. All these are the pathogens which are responsible for a dysentery. Contaminated food and water. Again the mode of infection is a contaminated water and a food. Watery stool, pains in a abdomen. Dysentery is a type, we can say it's a type of a loose motions in which we observe watery stool. जो पोटी होती है वो एकदम पानी की तरह किंवा तुमची मोशन जी आहे ती पूर्ण अगदी पाण्यासारखी होते. अँड इट कॉज पेन इन ॲबडोमेन. त्याच्यामुळे पोटात कळ येते ज्याला म्हणतो आपण. ॲट द टाईम ऑफ अ मोशन देर इज अ पेन इन ॲबडोमेन. ड्रिंकिंग ऑफ अ बॉइल्ड वॉटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अ फूड अँड अ ORS consumption. Drinking of a boiled water. As we know, all these diseases are related with our digestive system and which are spread by the contaminated water and food generally. So it is a preference that any such disease we have to drink the boiled water first. Proper storage of a food. Proper storage means whatever you are eating, it should be stored properly. म्हणजे तुम्ही घरामध्ये जे अन्न खाता, जे व्यवस्थित शिजवलेलं असतं, स्वच्छ धुवून व्यवस्थित तऱ्हेने झाकून ठेवलेलं असतं, तसं बाहेरचं जेवण नसतं, ज्याला आपण म्हणू की चमचमीत पदार्थ जे बाहेर गाड्यांवरती मिळतात. तर दॅट फूड मटेरियल्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली. सो देअर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ अ डिसेंट्री. सो बाहेरचे पदार्थ न खाणे चांगलं. अँड ORS कन्झम्पशन. ORS इज अ ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन. बिकॉज ऑफ द डिसेंट्री वी कॅन सफर फ्रॉम द डिहायड्रेशन. म्हणजे तुमच्या बॉडीमधली जी वॉटर लेवल असते ती कमी होते. सो ORS इज द ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन. ORS पावडर तुम्ही पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतल्यामुळे तुमच्या बॉडीची जी वॉटर लेवल आहे ती पुन्हा नॉर्मल होण्यास मदत होते. नेक्स्ट इज अ कॉलरा. विब्रिओ कॉलरी बॅक्टेरियम इज द पॅथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलरा. Contaminated food and water. Again the source or the mode of infection is a contaminated food and water. The symptoms are vomiting, severe diarrhea, cramps in a leg. The symptoms of a cholera are vomiting. उलट्या होतात. सिव्हिअर डायरिया, खूप मोठ्या मेजर प्रमाणात अतिसार किंवा लूज मोशन होतात. अँड क्रॅम्प्स इन अ लेग. पायामध्ये गोळे येतात ज्याला आपण म्हणतो, किंवा चालताना पायांना त्रास होतो. पायाचे जे मसल्स असतात त्याच्यामध्ये क्रॅम्प्स येतात. Following hygienic practices, avoiding open place food, drinking boiled water and a vaccination against cholera. These are the treatment or a prevention measure we can take during the cholera. तुम्ही स्वतःला हायजिनिक ठेवणं किंवा स्वच्छ ठेवणं, स्वतःची स्वच्छता ही महत्त्वाची आहे. अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड. उघड्यावरती असणारे अन्नपदार्थ खाणं हे शक्यतो टाळावं. Drinking boiled water. It is compulsory to drink boiled water and vaccination against cholera. Means cholera is a curable disease we can say. त्याच्या अगेन्स्ट जे काही वॅक्सिनेशन आहेत किंवा अवेलेबल औषधं आहेत ते घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज अ टायफॉइड. साल्मोनेला टायफी बॅक्टेरियम इज द पॅथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टायफॉइड. टायफॉइडसाठी साल्मोनेला टायफी हा पॅथोजन रिस्पॉन्सिबल असतो. अगेन द मोड ऑफ इन्फेक्शन इज अ कॉन्टॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर. हा जो आहे पॅथोजन तो सुद्धा दूषित पाणी आणि अन्नामधून पसरतो. ॲनोरेक्झिया, हेडेक, रॅश ऑन ॲबडोमिन, डिसेंट्री अँड अ फीवर अप टू 104 Fahrenheit. सो दीज आर द सिम्पटम्स विच वी कॅन ऑब्झर्व ड्युरिंग टायफॉइड. ॲनोरेक्झिया म्हणजे भूक मंदावणे किंवा खाण्याची इच्छा न होणे. हेडेक डोकेदुखी. रॅश इन ॲबडोमिन पोटाच्या भागावरती किंवा ॲबडोमिनल पार्टवरती रॅशेस. डिसेंट्री
Dysentery is again type of a loose motion, we can say. It's something which is related with our digestive system, but if there is a infection in your large intestine, then it causes very much pain in the abdomen and a loose motion as well. So dysentery is also the symptom of a typhoid and a fever up to 104 degree Fahrenheit. जवळपास 104 पर्यंत ताप राहतो. So these are the symptom of a typhoid. Drinking clean water, vaccination, proper disposal of a sewage. As this disease is spread from the food and water, so it is necessary that a proper disposal of a sewage. Sewage means the waste materials that we are giving out from our body, is we can call it as a sewage. So proper disposal of a sewage, drinking of a clean water, vaccination. So these are the prevention measure for the cure of a typhoid. Complete the table. Prepare similar table of information about various diseases like enteritis, malaria, plague and AIDS. As we have seen here, the table given, name of different diseases are there, the pathogens, mode of infection, symptoms and prevention measures are given the table. You have to prepare the same table in which you have to find out the information about the enteritis, malaria, plague and AIDS. Internet, my friend. Search the reason, symptoms and other information of a chickenpox. We know that we all had chickenpox sometime in our childhood. So what is mean by chickenpox? What are the reason? What are the symptoms and the other related information about chickenpox? You have to find out that information from the internet. And second question, collect additional information about pulse polio drive. Pulse polio, we all know that every year in the month of January or December, February, Mr. Amitabh Bachchan came on a TV and everybody he is telling pulse polio दो बूंद जिंदगी की. So what is a pulse polio drive? Pulse polio मोहीम काय आहे? And second is a WHO, World Health Organization, that is a global front we can say. So what are the function or what is mean by WHO? Try to collect information about all that from the internet. Observe and discuss. 2.4 dirtiness in the surrounding. You have given one picture, so observe that picture and try to give the answer of the given questions. Where do you see the water lodged material shown in a picture? हे जे सगळे पदार्थ तुम्हाला दिसत आहेत, टायरमध्ये, इकडे तिकडे फुटक्या भांड्यांमध्ये, फ्लॉवर पॉटमध्ये जे पाणी साठून राहिलेलं असतं, तर हे सगळं तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला कुठे दिसतं? अँड विच हजार्ड्स डू यू अँटिसिपेट विथ द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स? ह्या सगळ्यावरून तुम्ही काय कन्क्ल्युजन काढू शकता? विच हजार्ड्स हे आपल्याला कशा दृष्टीने हजार्डियस आहे किंवा ह्याचे काय तोटे असतात? सो ट्राय टू सॉल्व that 2 question. Here we completed that 1 page. In the next video I will send the next page. So listen that 2 videos carefully and study. Thank you.